It was started in 1983 and with a great social purpose, especially for the rural students. During those days, the public system was not that good, and the pass percentage were around 20-25%, something like that. It was started for plus 2 students. The success rate we have seen in the very first year is more than 98%. మీరు నిండు నూరేళ్లు చల్లగా హాయిగా ఆరోగ్యంగా దినదిన ప్రవర్తమానం చెందుతూ ఉండాలని కోరుకుంటూ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. భవతి శతాయుః పురుషః శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్ఠతి. Honorable dignitaries on the dais, all my colleagues and their students, I am welcoming you all for our first foundation day, which was rephrased earlier, our Honorable Chairman's birthday, which is rightfully rephrased as Foundation Day of VFSTR. It is about industry immersion program, which now government AICT is talking about, which we have started 5 years back on the initiation of our Honorable Chairman. 5 years back we have started sending faculty to the industries and allowing them to stay for 6 months or like that. Now the AICT is talking about that. Our recent example is about taking the help of professional psychologists for counseling students. Counseling system is inbuilt into our system, which we are practicing it for last 20 years. But that counseling is a teacher-student counseling. Now we are using professional psychologists for our counseling system that we have started 2 years back. Now, 2 days back, Supreme Court has given the guidelines that all educational institutions to follow that type of the system. That is the vision. An individual cannot do a system, only a system manifested in form of an individual can initiate such type of the activities. Thank you, sir. Thank you again, sir. A happy birthday to you, sir. Thank you. On this special day, as we celebrate Sir's birthday, his work transcends time with his forward-thinking approach and very innovative ideas. His unwavering commitment to leadership and humility sets an example for all of us to learn for decades together. So I think for any person, especially when you are starting off your career, encouragement is one of the most important things. From the first day that I met Chairman Sir, he has only encouraged me to study and study well and to stay healthy. After I met Vice Chancellor Krishnadevarayalu Garu, I think after we got engaged, we had about 3 months of a gap till we got married. And I don't know if you'll believe it, but you must believe me because I'm not saying this simply. Every single day, it was Chairman Sir who would speak to me, call and ask me how my day went. Every single day, and I'm not exaggerating, a minimum of 30 minutes. So by the time we got married, I reached out for the cake, to cut the cake with my left hand. And Krishna sir was very surprised and asked me, are you a left-hander? Do you eat with your left hand? And Chairman sir said, didn't you know that? You didn't even know this much. Because he knew it, I think a week after I got engaged. So that is how connected on a human basis that sir is. So no matter what artificial intelligence is, or no matter where the world is headed, end of the day we are human beings and we all want to be loved. So that's the core, and this love and affection has to move this world. How much our hatred is there. And I think all of us have to learn that from him. No matter how tired he is, no matter how rough of a day he had, he will still show up with a smile, whether it's to the family members or to the entire Vignan family. Your generosity and kindness never ceases to amaze me, sir. Thank you so much. And I wish that we are all able to carry on your legacy and always remember the core values that you have taught to all of us as faculty and as youngsters, and we carry this forward. Wishing you a very happy birthday, sir, and I pray that you will stay healthy and happy always, and we celebrate your birthday always. Thank you so much. So why anybody should celebrate Ratnaya Garu birthday?
That should be the logic. Because he is my friend, he is your teacher, it is Vignan belongs to him. It can be celebrated in their own phase. But why his birthday should be celebrated in public, what I feel is, it is because he really improved the society and communities. He elevated these people for last 2 generations, gave education properly to them. So thousands of families got uplifted because of him. It is not because giving only this thing. And the second thing is, he gave education from school level to college level to university level. That means people will enter the other phase of their life after completing the education. So on this note, I will wish him again on behalf of our university also as an executive member, and I wish him a healthy, happy, merry returns of the day from all of you. So as a community uplifter in the field of education, by lifting so many families in this area and other parts of the state, so this is I am really giving all these wishes on behalf of all the communities and everything. Thank you. ఒకటి, వారు ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంట్స్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటారు. ఫౌండర్స్ జనరల్గా నేను చూసింది ఎక్కడ కూడాను స్టూడెంట్స్తో కనెక్ట్ అయ్యింది తక్కువ అన్నట్లు. సో ప్రతిరోజు స్టూడెంట్స్తో కనెక్ట్ కావాలి వారు. రెండోది, హీ హ్యాస్ రికగ్నైజ్డ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డైట్. హాస్టల్స్లో పిల్లలకి మంచి భోజనం ఇస్తే కానీ వాళ్ళు సరిగా చదువుకోలేరనేటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ని గమనించి హాస్టల్స్లో మంచి భోజనం ఇవ్వటానికి వారు ప్రయత్నించారు. స్కూల్స్ దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాను నేను. ఇంకోటి ఏంటంటే, వారు ఓపెన్ మైండెడ్, ఎనార్మస్ కామన్ సెన్స్, ఈ లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వారు విజ్ఞాన సంస్థలు అభివృద్ధి చెందినవి ఈ లాస్ట్ 45 ఇయర్స్ నుంచి. వారికి ఈ సందర్భంగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ 100 ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్స్ కూడా ఇక్కడే ఇంకా బాగా చేసుకోవాలని, మనందరి సమక్షంలో చేసుకోవాలని కోరుతూ, భగవంతుడు వారికి ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. మనుషుల్ని 3 విధాలుగా విభజిస్తాడు. ఒక విధం ప్రయత్నం మొదలుపెట్టి ప్రయత్నాన్ని ఆపేస్తారు, అంటే వాడు అంతా అధముడు అనమాట. ఇంకొకళ్ళు ప్రయత్నాన్ని మొదలుపెట్టి కొంత అయిపోయిన తర్వాత అయ్యో నా వల్ల కాదులే అనుకుంటూ మరి విరమిస్తారు, వాళ్ళు మధ్యములు. ఇంకో 3వ వ్యక్తి ఉంటారు, వాళ్ళు ధీరులు. అంటే ప్రయత్నం మొదలు పెడితే ఆ ప్రయత్నాన్ని విరమించరు, వాళ్ళు ధీరులు. మీరందరూ కూడాను, ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థులందరూ కూడాను దాని గురించి తెలుసుకోవాలి. మీరు దాంట్లో రత్తయ్య గారు ఇంతకుముందు ఒక ఎంఎస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక లెక్చర్గా పనిచేసుకుంటూ భుక్తిని గడుపుకోవడం పెద్ద కష్టమేం కాదు. కానీ అట్లా ఆలోచించకుండా ఇంకేదో చేయాలన్న తపనతో ఆ తపనని తపస్సు కింద మార్చుకున్నారు ఆయన. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ అందరూ కూడాను తెలుసుకోవాల్సింది అది చాలా ఉంది. అంటే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే 2 టైప్స్ ఆఫ్ థింకింగ్స్ ఉంటాయి. అంటే నాన్ లీనియర్ థింకింగ్, లీనియర్ థింకింగ్. లీనియర్ థింకింగ్ అంటే మీరందరూ కూడా ఆశించినట్టుగా ఏదో ఉద్యోగం చేసుకోవటం లీనియర్ థింకింగ్. నాన్ లీనియర్ థింకింగ్ ఉద్యోగం చేయటమా, ఉద్యోగంతో పాటు ఇంకేమైనా చేయడానికి అవకాశం ఉందా మనకి, అది అనుక్షణం ఆలోచిస్తూ ఆ తపన పడుతూ ఆ తపని తపస్సు కింద మార్చుకుంటే మీరందరూ కూడాను రత్తయ్య గారిలాగా అవుతారు. మీరు అది ఆలోచించండి మీరందరూ కూడాను. I wanted to tell the young engineers here, I got an opportunity to talk, so I am sharing is that there could be people from different backgrounds. Some may be from rural background who may want financial stability to be the next step. I don't deny that. But there are people who may not want to give back to the financially to the parents right now, which we were thinking of it. So take that as the leap. We were first generation IT personnel, but you are not. So you should do something different, which could be entrepreneurship, which could be thinking out of box, right? So it's not wrong to be settled to a job. I won't say that because I'm here just because of my job. It's okay. But in the job also, right now world is changing, that you won't do a repetitive task. You need to keep innovating. So technically in the job also you are an entrepreneur, seeing time to market for the product and doing it. So day one you start thinking now out of box and work towards it. So finally I would like to see most of you as
inspiring researchers, faculty, like faculty who have inspired me. That is not a bad profession. I'm jealous of them that are inspiring many people, including Ratte Garu. So that is a noble profession. I am very, very happy about it. And then successful entrepreneurs, definitely, because India in the midst of it, and globally we are having good geopolitical ties with every different country that we can think of. So make use of it. Make technology go everywhere, focus on core problems is what I would say. Happy birthday again, sir. Very inspiring. You cannot see any better entrepreneur as an example than him. So please take that example, and I encourage folks to do something out of box. Thank you. This privilege coming here again, back to the university. When I was, anybody here, I'm sure would know from a very lower middle class family, somebody has grown up to be what he is today. Our chairman, Dr. Lavarathai Garu, is definitely not easy. It needs great amount of hard work and perseverance that anybody can say. But beyond this, what I feel makes him unique, makes him very, very special from anybody else is he's always has the capacity, the tenacity to listen to the unspoken, what is not spoken by somebody, what is not expressed by somebody, what is the other person going through. He has the amazing patience to listen to, whether he is the driver, he is the owner, whether he is the student, he is the professor. Irrespective of any grade, any position he belongs to, he gives the same attention and listen to the other person. Yes, that capacity to listen to the other person, to understand even the other person is not saying, I believe made him so special from anybody else. That's the reason today, even in a small family, it's impossible for somebody to share as a father what I'm thinking to the next generation, as a mother what I'm sharing to the next generation, right? Not just with one family, not just with one institution, with multiple institutions across multiple spaces, multiple cities. He has passed the same values. He has passed the same vigor, same determination across all the staff members. Beyond that, every student treats him with the same love and affection across these many institutions. Means, I've already told the last time too, this is only possible with the sages of Esther years. I shall not greet Dr. Lavarathai Garu on his birthday. I shall not do it. Because you just tell me who is important, Gandhiji or Gandhiji's parents. Naturally, I respectfully bow down to his parents who gave the birth to this founder who can lay the foundation for this Vignan. Not only that, I really cherish his personality because he has created the next generation. It could be Dr. Meghana, it could be Dr. Rudramma, it could be Krishna Devarailu, it could be another daughter and grandsons. That's what he has. That is where I salute him, not because it is his birthday. Number 3, most important, the highest powerful pillar behind Dr. Lavarathai Garu, definitely Rudramma shall accept that it was her mother, Dr. Lavarathai Garu's wife, Dr. Nirmala. Without these people, I am sure Dr. Lavu would have been insignificant. I thank you very much for the greetings. Okay, some of you have come here and greeted me. Some of you are there and greeted me in a pure way, I know. So this is the wonderful day. I thank you very much, all of you. The first thing is about Paulur Subbaragaru. I admire him, really. Just now I came his emotional way of doing things and his achievements and all these things. Yes,
everything, I think he has not connected the dots, but he is telling me the various incidents, but I connected the dots. He is a very emotional man, because he was emotional when he was resigned from ISRO. సో నా వాళ్ళంతా డెవలప్ అవ్వాలి, మా తెనాలి డెవలప్ అవ్వాలి, మీ తెనాలి దగ్గర కాలేజ్ యూనివర్సిటీ ఉంది కాబట్టి మీరు డెవలప్ అవ్వాలి, బాగా అవ్వాలి. దిస్ ఈజ్ ద వే ఈ ఆల్వేస్ థింగ్స్ ఆఫ్ very emotionally. I loved him, simply. I loved him. Technically also he has done a great job. I think all of you must have heard during the latest war, Sindoor. So the BrahMos and other equipment, their technology is used. మన మధ్యలో మన పక్కన ఉన్న ఊరి నుంచి వెళ్ళారు. మీరందరూ కూడా యూ షుడ్ ఆల్సో బికమ్ లైక్ దట్. నౌ టుడే ద సిచ్యువేషన్, I think all of you must have seen newspapers. So the Modi has announced more than 200 startups have come on the space research. He was head of 30 years. That's it. So Elon Musk also has started very recently, about 10-12 years back. So there is a big scope. There is, I mean, you can understand, again, the connecting all these things, you can understand. A government can invest. NASA can invest, ISRO can invest. If Elon Musk, a pure businessman, is investing on this space research, means there is a big space. I requested him to prepare a big video of half an hour to 1 hour so that I can do the similar thing to my students. The other thing with him is, he is believing that Indian brain is much better than American brain. Yes, that is a wonderful thing. He is telling very, very confidently, these rockets can be prepared with our knowledge. Americans are prepared these things by wealth. వాళ్ళు డబ్బులతో చేస్తున్నారు, మనం నాలెడ్జ్తో చేయగలమని he is believing it. One is he is emotional, though he is a technically strong, emotional fellow. The other thing is, yes, I mean, he believes the Indian brain, local brain. The third thing is, he is very much wishing to develop this area, especially as making this university as the core center for the space technology. This will become the first university to become the core technology, space technology institute. This is what he wanted to do it. I really thank you for all these things. Wonderful, sir. So the other side is my birthday and foundation day. We are fortunate enough. Me and Subbarao Garu, we are 73 years. Fine. Beyond 70 years, there are 8 people out of 100 people on this earth. We are one among them. One among the 8 people. And out of that 8 people, who can stand for half an hour, 1 hour, there are only 2-3 people. So out of these 2-3 people, only people who has not lost their logic, still they are reasonable and their logic is intact. There is might be 1 or 2. That 1 or 2, we both belong to that. Yes. I believe in 3 things. One is God. Yes, God's grace is there on us. Second thing is, as Vice Chancellor was quoted, yes, it is my parents. That is the reason I always, every day I pray my parents. They have given me great genes. The third thing is, most important thing is, the emotions I receive it from the students and faculty members. That is the beauty. I always connect with them and I always receive them and I always encourage them and correct them. All these things happen. I get lots of energy and emotion from the students. This is the very reason from the last 45 years, I am celebrating my birthday not with my family members, not with my friends. I am always celebrating among my students. Yes, because
I know that they love somebody, they greet it just like that. It is beyond communities, beyond religions, beyond economic status. Simply they love it. If they love somebody, they greet it. That is the purest greeting, like the greeting of a god. That is what I believe. So that gives me a lot of energy every day. Every day, as Malkondegar has mentioned, my job is to talk to the students. At least 50 to 100 students every day. Yes, they'll come and talk to me, good, bad, everything. Mostly good things they talk. Mostly small things, small favors. But I get a lot of energy from their achievements, from their stability, from their improvement, and from their development. This is the spirit. This is the energy with which I can stand comfortably for more than 1 hour also. Don't worry that I take more than 1 hour. I can stand comfortably. And once again, I thank all the students and faculty members for your greetings on my birthday. The biggest greeting was done by Vice Chancellor. So, more than a page, and comparing me with Rahul Bajaj. Rahul Bajaj was a great missionary, a great man. I cannot be compared with him, definitely. But I don't want to be like that only. I want to be as I am, simply. I don't want to be with it. Because I believe one thing. ఎవరు ఏ పని చేస్తున్నారో అది బాగా చేస్తే వాళ్ళకి సంతోషంగా చేస్తే దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్. ఒక శిల్పి బ్రహ్మాండంగా ఒకటి శిల్పం తయారు చేశాడు. దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్. హీ ఈజ్ బెటర్ దాన్ మోడీ ఆర్ హీ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ఎనీబడి. ఎనీ faculty member, if he convinced all the 60 students in the class, he is the happiest man. He is much better than me at that different moment. Yes, he need not be the chairman also. He is the king of that. When a faculty convinced and taught good for that 60 hours, he is much higher level than his chairman. Yes, that is what I believe, that is what I do. And what I believe, దేనికోసం చేస్తారు మీరు అని అడిగితే, నేను దేనికోసం చేస్తూ ఉంటానంటే, సరే డబ్బులు రావాలి, డెవలప్మెంట్ ఇదన్నిటి చేయాలి, డబ్బులు అన్నీ. దేనికోసం మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ దేనికోసం చేస్తానంటే, చాలామంది తల్లిదండ్రులు దగ్గరికి వస్తారు. నేను అందరినీ అడుగుతూ ఉంటా, మీకు ఎన్ని ఎకరాల పొలం ఉంది, ఎంత ఆదాయం వస్తుంది, ఏది వస్తుంది అని. అయినా మరి అంత డబ్బు రాదు కదా, ఎందుకు చేస్తున్నావు అంటే, మా పిల్లాడు బాగుపడతాడు, అన్నీ చెప్తారు. సో ద ట్రస్ట్ దే ఆర్ పుట్టింగ్ ఆన్ అస్, వీ హ్యావ్ టు కాంపెన్సేట్ ద ట్రస్ట్, వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద బ్యాక్ ఫర్ ద ట్రస్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ am వర్కింగ్ ఫర్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మై మైండ్. He is not trusting the government. He is not trusting anybody. He is trusting me that part. Once I do not repay that, trust, I forget the trust, the whole thing is ugly. All these buildings and all these institutions appears to be ugly. Subbarao garu iddaru faculty members ki project ichesaru ee roje. Okay. ముందు రోజుల్లో జరగాల్సిందే, చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఆయన దగ్గర నుంచి ఆయన కన్విన్స్ చేసి, మీ టాలెంట్తో, మీ నాలెడ్జ్తో, మీ వర్క్మెన్షిప్తో మీరు కూడా ప్రాజెక్టులు తెచ్చుకోవాలి ఆయన దగ్గర నుంచి. దేర్ ఆర్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ దే హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ.
మేము విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చాము. యూఏసీ తరపున మేము ఇక్కడికి అందరికి వచ్చామన్నమాట. ఓకే, మీకు ఇలా మెడికల్ క్యాంప్ పెట్టాం కదా, మీకు ఎలా అనిపించింది? మంచిదే అనిపించింది. ఓకే, మీకు ఊరు కానీ లేకపోతే ఈ మెడికల్ క్యాంప్ కానీ ఇలాంటివి ఎన్నో పెట్టాలి, మీకు ఇంకేమన్నా కావాలి అనుకుంటే అడగండి. మీకు ఇంకేమన్నా సమస్యలు ఉన్నాయా? సమస్యలు ఏమి లేవులేమ్మా. చూస్తున్నారు కదా జనానికి బాగా, అందరికీ జనానికి చూస్తుంటే ముసలి అని చూస్తుంటే మంచిగా ఉంటుంది. ఇల్లు టౌన్కి వెళ్ళలేరు అమ్మా, టౌన్కి వెళ్ళలేరు. ఆడకపోతే ఏమన్నా ఆ బస్సు ఎక్కలేరు, ఇంటికి రాలేరు, బాధలు పడుతున్నారు పెద్ద కారు అయినాక. ఇట్లాంటి ఉంటేనే రైటు, మంచిగా ఉంటుంది. పెద్దవాళ్ళైనా వయసులైనా చూపించుకొని వెళ్ళిపోతారు ఇంటికి. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. గారు నాకు చాలా ఆప్తుగా మిత్రుడు. సంస్థ ఇవాళ ఈ స్థితిలో ఉందంటే వారి కృషి ఎంత అనేది నాకు చాలా తెలుసు. అదుపు లేకుండా సంస్థ కోసం పిల్లలకి మంచి విద్యను అందించడం కోసం ఆయన పడిన శ్రమ, కృషి నిజంగా అభినందించవలసిన విషయం. డాక్టర్ రత్తయ్య గారు విజ్ఞాన సంస్థలను ప్రారంభించారు. ఈవేళ ఎన్నో సంస్థలతో శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి విద్యార్థులకి విద్యాభిక్ష పెడుతున్నది. గురుకుల ఆద్య గురువర్య రత్తయ్యార్య. కోటికో శతకోటికో అధినాయకులొక్కరే పుడతారు. ఆ విద్యార్థి నాయకులు మీరయ్యారు. రైతు కుటుంబాన పుట్టారు, చదువుల రారాజయ్యారు. రత్తయ్య గారు 30 సంవత్సరాల క్రితం వారు నాకు కలిసినప్పుడు ఉద్యోగి. ఆనాడు వారిలో ఉన్నటువంటి భావాలని దృష్టిలో పెట్టుకొని సంస్థను స్థాపించి ఒక ఉద్యోగిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈనాడు కొన్ని వేల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చేటటువంటి స్థాయికి, కొన్ని లక్షల మందికి చదువు నేర్పించేటటువంటి స్థాయికి వారు ద్వారా ఈ వ్యవస్థ అనేటటువంటిది ఇంకొకరికి కూడా మార్గదర్శకం అయ్యి పలు ప్రాంతాల్లో ఇటువంటి సంస్థలు స్థాపించడానికి మార్గదర్శకం అయ్యారు. లావు వంశాన్ని జన్మించారు. స్వంత బిడ్డలను సార్వభౌముల్ని చేశారు. విజ్ఞాన్ సంస్థలు స్థాపించారు. విజ్ఞాన వినయ విధేయులెందరినో విశ్వానికి అందించారు. నేను కూడా విజ్ఞాన్లో ఒక పార్ట్. నాకు రత్తయ్య గారు దేవుడితో సమానం. In Vignan, right from day one, there is a balanced approach. You guys have good facilities like playground, physical activities, and quality food. And I wish all the best for Ratay sir, my dear friend Krishna Devarailu, and Rudram Devi. ఆ రోజుల్లో కూడా కార్పొరేట్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చిన పరిస్థితుల్లో, ప్లేగ్రౌండ్లు కనుమరుగైన పరిస్థితుల్లో ఇంత పెద్ద విశాలమైన క్యాంపస్లు పెట్టేసి
పిల్లలకి ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించి రత్తయ్య సార్ గారి వల్లనే మేమందరం కూడా ఈ స్థాయిలో ఉన్నామని చెప్పేసి చెప్పక తప్పదు. సో ఇలాంటి ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ని స్థాపించి ఇంత పెద్ద సక్సెస్ఫుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్గా తీర్చిదిద్దిన లావు రత్తయ్య గారికి మరొకసారి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంది. దేశ్ముఖ్ క్యాంపస్లో విజ్ఞాన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నప్పుడు మా స్టూడెంట్స్ అందరికీ చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి, మా అందరి హీరో రత్తయ్య సార్. నాట్ జస్ట్ బికాస్ మా చైర్మన్ అని మాకు హీరో కాదు, రెగ్యులర్గా వచ్చేవాళ్ళు క్యాంపస్కి, కొత్త క్యాంపస్కి రౌండ్స్ వేసేవాళ్ళు, అందరితో మాట్లాడేది. అండ్ సార్ వాయిస్ మంచి బేస్తో చాలా చక్కగా వస్తుంది. యాజ్ అ ప్రాపర్ మ్యాన్లీ వాయిస్ అనమాట. మేమంతా పిల్లలు ఇంత ఉండేవాళ్ళం కదా, సార్ని ఇలా చూస్తే ఆయన కారిడార్లు నడుచుకుని వెళ్తే క్లాసులు ఇలా చూసేవాళ్ళం. గురుకుల విద్యకు ఆర్చులు మీరు, సాంకేతిక విద్యా విధాన స్థాయి పెంచారు. మీరు మా స్ఫూర్తి ప్రదాత, మీరే మా విద్యాన్నదాత. It was started in 1983 and with a great social purpose, especially for the rural students. During those days, the public system was not that good, and the pass percentage were around 20-25%, something like that. It was started for +2 students. The success rate we have seen in the very first year is more than 98%. మీరు నిండు నూరేళ్లు చల్లగా, హాయిగా, ఆరోగ్యంగా దినదిన ప్రవర్తమానం చెందుతూ ఉండాలని కోరుకుంటూ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. భవతి శతాయుః పురుషः శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి.